أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا لهي ولا شين أميرة إذن سود وينيسا ما شاء الله ولا لهي سود واد دمانتين إن شاء الله ميلو باك دعوانيسان سود واد هدا نوع عصبتا سبسكرايب هايلوبين عشرك إن شاء الله كسيوكو سود ولا لهي إن شاء الله مانتا وحانو قادنينا 20 common verbs with sentences. This is really good. WALAALAHAY eraya caana ah oo sentence macnaha loo baahan in aad garato. Ma garata hadaad bilow tahay eraya loo baahan yahay in aad garato. Waxaa laga yaabaa sentence-ka hadaad garanayn dhib ma laakiin erayga ma aragtaa waa inaad xoogaa maskaxda ku soo eraya mar walba aad isticmaalayso waa bilow insha Allah walaalahay. marka waxaan yeelaya walaalahay sentence ayaan ku soo daray insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo si uu kugu fududaado insha Allah. marka qaad waxaa laga yaabaa erayga inaad xasuusto laakiin sentence ku aragto waxaa laga yaabaa in uu maskaxdaada ku dhow insha Allah walaalahay. marka waxaan erayga noogu horeey waa become right. this is all what ficil become. abdi became mujada ficil muxuu isu bedel came. abdi became very sick after drinking the juice. Abdi became very sick after drinking the juice. So that means it become okay, let's عشان كان يدين معناه. Abdi became. Abdi means wuxuu noqday very sick mid xanuunsan aad u xanuunsana after kadib drinking markii uu cabay the juice-ka. That means Abdi aad buu xanuunsaday kadib markuu cabay juice-ka. That means juice-ki uu cabay ayaa dhibay marka fahmino waa saa. Abdi became very sick after drinking the juice. Qofkii raba walaalahay you can read with me. Abdi became very sick after drinking the juice. Okay, so that was become, right? Become, so it's became past ayay noqotay. So here waa maxay begin waa bilaab marka waa bilaabid somehow. She began to read the book. She began to read the book. waxay bilowday in ay buug akhriso. She began to read the book. waxay bilowday in ay buug akhriso. Okay, this also past. She began. marka walaalahay eraygan arrive waa imaanshaha. I arrived mujada home late. That means waxaan imaaday guriga late. That means maybe last night guriga waan kasoo dahay. I arrived waxaan imaaday home guriga late. guriga waan kasoo dahay macna waqtigii normalka aan imaan jiray ma aan imaanin. So I arrived home late. Right. So I arrived home late. That means waan soo dahay late baan imaaday goor dambe ayaan imaaday anaa iska hadlaya. So arrived mujada waa this is arrived because I arrived home late. She began to read the book. Okay, walaalahay. So here ask waa weydiin. He asked her to marry him. He asked her to marry him. He asked her wuxuu iyada warsaday to marry him inay gursato. He asked her to marry him waxay warsatay. So wadanka aniga aan joogo ragga ayaa wuxuu warsaday gabadha inay gursato. jilibku dhulka dhiganaya macnaha waa xeerkooda ayaga. gabadha waa inay ninka ogolaataa. anaga inta other way around so ninka ayaa gabadha gursanaya here laakiin gabadha waxay u ixtiraam gabadha inay ninka ay gursato ay dhahaan. marka he asked her wuxuu warsaday to marry inay iyada gursato. jilibku dhulka dhiganaya wuxuu warsanayaa mii gursanaysa ayuu leeyahay. mii gursadaas wadankan xeerkooda waa saa insha Allah. marka she asked her to he asked her wuxuu warsaday iyada to marry him inay gursato. Okay walaalahay build waa maxay build waa dhisid aan aragno insha Allah. We need to build our home. We need to build our home. waxaan u baahanahay inaan gurigeena dhisno. We need to build our home. ma garatay we need to build our home. marka gurigeennii waa inaan dhisno. dhismada muxuu noqon karaa dhismo oo aad dhagxaanta intaa soo qaada dhisayso noqon karaa. dhismo wuxuu noqon karaa
in aad guriga aad hagaajisiin maaragtay oon ka wadaa dadka guriga ku wada nool dabeecadooda inay bedelaan. That means they can build inay dhisaan ay hagaajiyaan dabeecadda gurigooda si uu noqdo dad isjecel guri laysku wada jecel uu noqdo. Fahamtay? So erey wasbed laakiin halkan waxaa laga wadaa in ay maxaa la guriga ay dhisaan gurigooda inay dhisaan ma kaste. So laba meel baa noqon kara in gurigii uu jajaban yahay ay rabaan in dhagxaanta soo qaadaan ay dhisaan or in ay gurigooda rabaan lifekooda inay dhisaan ay hagaajiyaan ma kaste. Inta way noqon kartaa walaalahay. So here ereyga was burn. It's called a burn. That means she burned her fingers. She burned her fingers. Faraha ayay iska gubtay. She burned. That means waxay iska gubtay. Her fingers. Faraha ayay iska gubtay. Faraha ayay iska gubtay. Ereygan waa borrow. Borrow. Ereygan waa borrow. I need to borrow your car. Waxaan u baahanahay gaarigaada inaan kaa daynsado. Like borrow means oo ku imanaya gaariga ma isiin kartaa oo ku soo celinaya. So I need to borrow your car. So like, can I borrow gaarigaada waxa laga yaabaa gaarigayga duu ga halaabo aan ku imaadaan ku dhaho I need to borrow your car. Waxaan rabaa like sababta guriga dadku nool sometimes qofka qaarkood gaarigiisa hadduu shaqaynayo qof kale warsane you know I need to waxaan rabaa inaan gaarigaada aan kaa daynsado macna gaariga aan kaa qaato muddo gaaban waan kuu soo celinaya. So I need to borrow your car. Gaarigaan kaa qaadanaya waan kuu soo celinaya. It's called borrow. I need to borrow your car. I need to borrow your book. I need to borrow. Sometimes gabdhaha dharka iska tabalcaaraan dhihi jirnay Soomaali. Iska tabalcaaray. Does that mean you want, if I come to you and say, I need to borrow your dress, maybe meel aan socda caaw. I need to borrow your dress. That mean, waxaa laga yaabaa inaad dress qurux badan aa qabtid. Or diracayni oo kale. I need to borrow your dirac. You know, I don't know wax dirac English lagu. Something like that. Because walaalahay soo borrow. Qofku waa ka qaadanaysaa, waad soo celinaysaa hadhow. Okay, so ereydan waa maxay? Waa become, begin, arrive, ask, build, burn, borrow. Become, begin, arrive, ask, build, burn, borrow. We have come. 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 So Abdi came late last night. Abdi came late last night. Abdi xalay wuu soo daahay. Abdi came late last night. Zahra came late last night. So ereyga came waa past tense. So that means whatever inta ku darto isma bedelaay. Abdi came, Zahra came, you came, I came. Ma kasta walaalahay waa past tense. So Abdi came late last night. Abdi wuu soo daahay. Marka walaalahay akhriska sayn Abdi came late last night. Abdi xalay wuu soo daahay. That's one in ereygan commit. Commit. So Abdi never commits anything. That means qofka marka uu ka soo qaad beenaala yahay oo kale. Wax walba aad tira kankan waxana la qabanayo wixii ma ku adkaanayo wixii kama rumaynayo. Always maya waan yeelaya waan ku imanaya kana subi laakiin marnaba wuxuu marka uu balanta qaaday ma subinayo. So that means Abdi never commits anything. So waxaad maanta aad u xil saari karto ayaana jirinba. Ayaana jirsaba waxa la waxaan qabanaynaa hayu kule ma qabanayo. Wuxuu ku leeyahay waxaan isla subinaynaa no ama kanaan ku subinaya no wax aad maanta aad dhahaysid waxaan ayuu hadaad u dhiibto maanta uu subinaya ma jirto dadka macnaha badan dadka beenta badan ayaa waxaas ku dhaqma ka fahantay. So Abdi never commits anything. Abdi waxaas waan qabanaya oo dho uu subi ilaa hadda lama hayo. Waa saas oo kale ma kasta. So I don't know. Beenaala maan dhahnaa maybe I don't know. So okay, Abdi never commits anything. Abdi marna baxbano commitment ma balaha. Waxaad maanta aad ugu dhigi karto waxaan ayuu ku fiican yahay ma jirto. Wuxuu ku dhoo qabanaya ma qabanay insha Allah. So communicate. Communicate waa maxay waa wada hadal. Sama she doesn't know how to communicate with others. So it's a she. Ereygan waa communicate. Communicate. This waa commit and this waa come. So she doesn't know iyada ma ay garanayso how to communicate
with others. She doesn't know how to communicate with others. إذا ما garanayso sidee dadku ula hadli lahayd sidee dadku ula hadasho ma garanayso. Maybe luqadda ma taqaana, maybe waxaa laga yaabaa in ay xishoonayso. So sometimes markaad qofka xishoonaysid marka qaarkood waxa waaye martina hadalka xataa wuu kaa dhumi waa shida hadalka kaa dhumaya markate. So it's like that. So she doesn't know how to communicate with others. Ma taqaan dad kale sidee ay ula hadli lahayd. So ereygan is to compare. They compared their new home with the old one. They compared their new home with the old one. So waxay isu barbar dhigeen gurigoodii cusba iyo kii hore. Ma gartay? So guri cusub ay usoo guureen. So that means gurigoodii hore iyo kan ayay isu barbar dhigeen. So that means compared ayaa la dhahaa insha Allah. Waa past tense. Okay, maxaa ku hara halkan? This is contain. Contain waa maxaa ka kooban yahay. So my box sanduuqayga contains wuxuu ka kooban yahay 10 books. That means sanduuqayga waxaa ku jirto 10 book ayaa ku jirto. So my box contains wuxuu ka kooban yahay 10 books. 10 book ayaa ku jirta boxkeeda. That word is convince. 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 Okay? So I've not convinced his words. I've not is that like it's I have. I have. Well, I've not convinced his words. What did that? That means maxaan cabdi soo dhahayne. He never commits. So now means cabdi haddaan ka hadlayo. waxaan leeyahay I've not convinced his word. Wixii uu dhahay waan qabanayaa. I'm not macnaha ma aaminsani. That means maskaxdayda ma gelayso inuu wixii qabanayo. That's oo kale. I've not convinced his word. Wixii uu yiri hadalku yiri maarta. Hadalaan ku qancay ma baaha. I've not convinced his words. That means I've not convinced his words. Means ereyadii uu dhahayo maarta anu kuma qancin. That means aan ogahay inuu been sheegay. Waa saas oo kale. Hadda qof oo maanta hadalku ku imaad waxaan waxbaa laga hadlay. Waan yeelaya. Okay, you know qofkaas inuu beenaanaya. So maxaa tiri ka soo qaad cabdigaan ka hadlayno. Walaa inay cabdi hadoo lagu iska raali hada. I like magac cabdi inaan isticmaalo faati. So qof aan ka wada ma jirto, but I like magacyo waxaan jira iska jeclaa inaan isticmaalo. So I've not convinced his word. So I know Abdi in wuxuu waas yeelaya uu dhaha uu yeelin. So hadda wuxuuna dhahay kan ma qaybtan anaa qabanayo. So laakiin marka uu naga tag maxaan ku dhahaya wuxuu dhahay I don't ma aaminsan. So I've not convinced his word. Ereyadiisa I don't believe it. I don't believe wuxuu uu dhahay waan qabanaya. I don't believe it. That's way walaalahay. So ereydan waa come, commit, communicate, compare, contain, convince. Convince. Okay, qaybteen ugu dambeyn maxay ka kooban tahay cook, dance, do, doubt, give, go, hurt. So it's a cook, dance, go, doubt, give, go, hurt. So let's do this one. Cook. Abdi cooks dinner every Friday. Abdi cooks dinner every Friday. Abdi cashada wuxuu jimco walba asaga cashada kariya. Abdi cooks dinner every Friday. Abdi jimco walba so every Friday waa jimco walba. Jimco walba cashada isaga kariya. Waasa Abdi cooks dinner cashada every Friday. Jimco walba Abdi asaga cashada noo kariya. Waasa soo kale. So we're going to dance. I want to dance with you. I want to dance with you. I want to dance with you. I want I want to dance with you. Do. I don't know him. I don't know him. I don't know him. Like I don't know him. I don't know him. I don't know him. That means I don't know him. I don't know him. Anu isago ma garanay. Isago ma garanay. I don't know him. Isaga aniga ma garanay. Isaga ma garanay. I don't know him. Asaga anu ma garanay. Erigan doubt. It's called a doubt. I doubt if it'll rain. I doubt if it'll rain. It'll rain means it will rain. What? It'll rain. So it will rain. I doubt if it'll rain. That means shaki waxaa ka iga jira
if it will rain inuu roob di'i doono ayaa shaki iga jira. I doubt that means roob ma da'ayo. Waxaan ku dhahay roob ma da'ayan kule. Shaki baa iga jira inuu roob di'i doono. I'll doubt if it will rain inuu roob di'i doono. Shaki baa iga jira. Magaste. So here, my brother is a gift. My brother gives me a gift on my birthday. My brother gives me a gift. My birthday. That means dhalashadeeda walaalkay mar walba wuxuu isiiyaa gift buu isiiyaa. Waqti walba dhalashadii la gaaro walaalkay gift buu ii keenaa. Waa saa. My brother gives me walaalkay wuxuu isiiyaa a gift. Macnaa waa hadiyo on my birthdays. waqtiga oo dhalashadeeda waxay tahay dhalasho walba wuxuu ii keenaa gift. halkan waa go. marka waxaan ku imahay let's go in a can. Let's go waa maxay? Waa in a can. Let us go means let's waa let us let us go means nabixi waa aniga in a can. Let's go. Let's go. Here she hurt her hand. gacanteeda bay iska gaarsiisay. gacanta bay iska dhaawacday. She hurt. That means this hurt waa past tense. So ereyga hurt waa isma bedelo. waa irregular. waa maxay? Present, past, but all of them stays the same. It doesn't change. So she hurt her hand. gacanta ayay iska dhibaataysay iyada. She hurt her hand. So here what we have a cook, we have a dance, we have a do, we have a doubt, we have a gift, go and hurt. walaalahay I hope casharka inaad ka hesheen aad fahanteen insha Allah. khayr baa idin rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.